dadka carabta iyo laba arrimood oo la sheegay inay ku dejinayaan xukuumadda aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland iyo Dawo todobadal oo markan si degdeg ah go'aan uga gaaray ku dhawaaqida aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland dabaysha ictiraaf raadinta warbaahinta Itoobiya ayaa soo bandhigtay ahmiyadda uu aqoonsi la siiyo Somaliland u leeyahay Afrika iyo caalamka intiisa kale رئيس الوزراء ودنكا إثيوبيا دكتور أبي أحمد يسوين وبهدلي حسن شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الإسلام كملك استوتشوكتان أدبدو مهتسنتين وأيوه ولكن جمال. كان كيو هدونا سبسكرايب كوهين سبسكرايب لايك تنف فيديو إيسار أديك أهتانكولي أديات سودو قلبي فرن قل فرن إيغار كلو بدن هالكن ما أنت وحا إذنكو هيا أقونسيغا سوماليلاند أقونسيغا سوماليلاند halku ka maraya adduunka daafihiisa san hore ula soconay waad ogeedeeno adduunku u qaada dhigaya wali waxa idin haya arimaha dibadda ee Somaliland iyo aqoonsigeeduba halkay marayaan soo dhaw aadiya ila soo daawo yaan hadal kugu daalinne warbaahinta Itoobiya ayaa soo bandhigtay ahmiyadda uu aqoonsi la siiyo Somaliland u leeyahay Afrika iyo caalamka intiisa kale wargeyska Addis Ababa Standard oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer Itoobiya ayaa baahisay warbixin dheer oo uu qoray diblomaasi ka faallooda arrimaha gobolka oo lagu magacaabo Dawo Axmed warbixintan oo ciwaan looga dhigay waa maxay sababta ay Somaliland ugu qalanto in ay ka mid noqoto dawladaha Afrika ayaa lagu bilaabay sida Dawo Axmed oo ah falanqeeya dhinaca amniga siyaasadda geeska Afrika waxa uu ku doodayaa in midowga Afrika ay ku dhaqmaan laba hab oo ay ku aqoonsanayaan ayaka tashiga Somaliland waxa uu ku doodayaa in halka Saxaraha galbeed oo aan weligiis ahayn dal madax bannaan ka hor gumaystaha ay ku naaloonayso aqoonsiga midowga Afrika haddana Somaliland oo ah dawlad heshay madax bannaani buuxda ka hor inta aanay si iskeeda ula midoobin Soomaaliya ayaa weli ah mid aan la aqoonsanayn waxa la gaaray waqtigii midowga Afrika uu dhaqdhaqaaqi lahaa si waafaqsan hufnaanta sharciga iyo akhlaaqada oo uu Somaliland u aqoonsan lahaa dal Afrikaan ah oo madax bannaan ayuu qoray waxaanu intaasi ku daray in dacwadda sharciga ee Somaliland ee aqoonsiga ay waafaqsan tahay mabaadi'da midowga Afrika maadaama uu axdiga midowga Afrika uu ilaaliyo xuduudaha gumaysiga Somaliland ma doonayso inay ka goodo Soomaaliya ee waxa ay doonaysaa inay dib u soo celiso qarannimadeedii hore Dawo Axmed waxa kale oo ku dooday in aqoonsiga midowga Afrika ee Saxaraha galbeed ee Afrika oo aan hore u lahayn dawladnimo uu dhigan yahay tallaabo hore oo xoojinaysa doodda Somaliland marka laga yimaado doodaha sharci warbixinta Dawo waxa ay iftiiminaysaa xasiloonida Somaliland dawladnimada dimuqraadiga ah iyo goobta istiraatiijiga waxaad moodaa wali inay arrimaheenu adduunkii carabkiisa ay ku jiraan dawlad kastana ay leedahay hal ictiraafo Somaliland anagu diyaar ayaan u nahay inaan idinku xigno toddoba dawlad baa waliba aad u diyaara aad Maraykanku kaliya ayaa la sugayaa bal ila si daawo wali xiligan ku daawanaysan suuragalnimada la xiriidha in dawladda Imaaraadka Carabtu noqoto mid ugu horeysay ee aqoonsi buuxda siisay jamhuuriyadda Somaliland ayaa markan miiska saaran وكانت كلا قدسني وربهين كواد شاف كعربي لو قال للدلك إمارات كعربته أيها باية دقيقة حسابات لحديدا isku xisaabinta ficilada hadda la sameeyo talaabooyinka la qaaday iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa istiraatiijiyadeed ee Imaaraadka Carabtu ka dabacsan yahay dhinaca jamhuuriyadda Somaliland xogta iyo macluumaadkan ay soo helnay ee soo gaadhay shabakadeena wararka ee Hasamaata TV ayaa waxay bidhaamisay in dawladda Imaaraadka Carabtu kadib isaaragii diblomaasiyadeed ee dhexmaray iyaga iyo xubnaha dawladda dhaqdhaqaaqyada xilligan socday iyo waxyaabaha kale markii ay eegeen dhammaantood inay go'aansadeen in la joogo waqtigii aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland reer Somaliland waxay tan u tahay mid ka mid ah guulaha iyo faa'iidooyinka taariikhda ee dunida soo maraya waxaana la tilmaamay in toddobaadkan iyo muddooyinkii ugu dambeeyayba suuragalnimada arrinka la xidhiidha uu ahaa mid aad bannaanka u imanaya balse marka la eego socdaalka madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro xilliga uu ku soo beegmay iyo sida uu yahay waxa la sheegay inay tahay mid markaasi aad u adag reer Somaliland waxay si dhab ah ula jaan qaadayaan doonista hadaf aragtiyeedkooda xilligan ee la xidhiidha gooni sutaaga aqoonsiga qarannimada iyo dagaalanka waxay xaq u leeyihiin oo ah qadiyadda bulshadan waxay sidoo kale reer Somaliland si weyn u danaynayaan in ay dhamaystiraan guud ahaan isku day walba oo ay u danaynayaan in markaasi meesha ay uga saaraan waxyaabo badan oo xilligan jira isku dayga dawladda Somaliland ay u sameynaysaa inay dunida si cad u tusiso rabitaanka qorsheeda qadiyadeed iyo doonista hadafka siyaasadeed ee ka dhex guuxaya ayaa ah mid aan marnaba la dhayalsan karin waxaana la isku raacay in dhinacyadu ay qaadi karaan qorshayaal kala duwan oo la xidhiidha xaaladaha hadda taagan iyo waxyaabaha kale ee markaasi la muujinayo
wararka iyo macluumaadkiina soo gaadhaya ayaa tilmaamaya in awoodsiinta jamhuuriyadda somalilan ee waqti xaadirkani ay tahay midaan marnaba la yareysan karin waxaana sidoo kale lagu celceliyey in dadaalka imaaraadka carabtu uu arrimahan u muujinaya yahay mid markaasi aan la iska indhatiraynin imaaraadku waxa uu si cad u doonayaa in uu meesha ka saaro qorsho walba oo markaasi looga dan leeyahay isfahamsiinta dhinacyada iyo aragtiyaha siyaasadeed ee wakhtigan waxaana sidoo kale la tilmaamayaa in imaaraadku uu meesha ka saarayo ku mashquulka arrin kasta oo taagnaa markii hore dowladda imaaraadka carabta ayaa ku cadaadinaysay dhigeeda ethoobiya inay qaadato go-aanka ugu dambeeya ee la xidhiidha dhinaca aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan iyo waxa la qabanayo balse waxaa la tilmaamay in tani ay soo ifbaxday ka gadaal markii imaaraadka lafahaantiisu uu si cad u daneeyey in uu ku biirayo liiska dowladaha aqoonsanaya jamhuuriyadda laba arrimood oo kala gedisan ayaa lagu qiimeynaya arrinkan tan koobaad ayaa lagu tilmaamay in uu yahay in markaasi soomaaliya ay hadda noqotay meel ka habboon sida markii hore lagu daalayay islamarkaana loo muujinayay rajo dhigidda sidaa daraaddeedna suuragalnimada la xidhiidha dhaqdhaqaaqyada taagan iyo waxyaabuhu ay noqdeen kuwo markaasi xadka goostay arrinka labaad ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay tahay in somalilan ay xilliga kan u arkaysay in aanay cid gaari badanaynaynin arrinteedan sidaa daraaddeedna aysan u noqon mid ka mid a waxyaabaha ugu badan ee laga doodo fikradaha siyaasiyiinta iyo dadka ka aragtida duwan dhinacyada kale ayaa waxaa laga tilmaamaa qaarkood in ay leeyihiin mid aamusnaana taasoo Somaliland. It's been operating as a de facto independent state for over 30 years, yet the world hasn't officially recognized it. Now, fast forward to a powerful political figure, former President Donald Trump. Could he change the game and finally recognize Somaliland's independence? What if this isn't just about politics, but also about positioning the United States in one of the most strategically important regions in the world? Stay with me, because what I'm about to reveal could change the future of global geopolitics in ways you didn't expect. Today, we're diving into one of the most fascinating geopolitical questions that has been flying under the radar. Could former U.S. President Donald Trump recognize Somaliland as an independent state? And if so, what does it mean for the region, the United States, and the entire world? Buckle up, because the story we're about to unpack has so many twists and turns, you won't believe what's really going on. Now, for those who might not know, let's quickly break down what Somaliland is. In 1991, following the collapse of Somalia's central government, Somaliland declared independence. The country has been running its own affairs since then, everything from elections to security to foreign policy. But here's the kicker. So why should the U.S. care about this small, unrecognized country? Well, that's where the plot thickens. Mr. President, I don't want to put you on the spot here because it's a very strategic time for Somaliland. Some would not want to be on the radar of President Trump, especially allies with tariffs, and I want to address that with the chairman in the next question. But this new administration is talking about recognition for Somaliland, and I'm curious what strings are attached. What do you need to provide to the U.S. administration? But I think the Trump administration sees exactly what DP World and the UAE sees here in terms of its positioning, the military capabilities, the access into the seas without disruption of the Gulf of Aden. What's on the table here, if you can share where we are today with global recognition for statehood? Here's where things get interesting. Somaliland is strategically located along the Red Sea, close to the Bab el-Mandeb Strait, one of the most crucial shipping routes in the world. This is not just a maritime passage. It's a geopolitical choke point that affects global trade. If the U.S. were to officially recognize Somaliland, it could open the door for military bases or logistics operations right on the doorstep of one of the world's most important maritime routes. Now keep in mind, Somalia, its neighbor, has been struggling with political instability and security issues for decades. On the other hand, Somaliland has been relatively stable, running its own democratic elections. For the United States, that's a pretty attractive proposition. Now let's talk about something that could make this whole situation a reality. Project 2025. This isn't just some theoretical idea, it's a real plan for the future of U.S. foreign policy under Trump, should he decide to run again in 2024. One of the key components of this project is repositioning the U.S. strategically
to counter China's growing influence in Africa and the Middle East. Somaliland fits perfectly into this vision. By recognizing its independence, the U.S. could set up military and strategic positions in the region, countering China's growing presence in neighboring Djibouti. It's a chess move. Move a few pieces in the Horn of Africa, and you could tip the balance of power in the entire region. But it's not just about military strategy. There's something else that makes Somaliland stand out. It's democracy. Yes, you heard that right. Somaliland has held multiple free and fair elections since its declaration of independence. In fact, in November 2024, they just held another election, and the process went off smoothly, with over 50% voter turnout and a peaceful transition of power. Now think about that for a second. In a region where many governments struggle with corruption, instability, and violence, Somaliland's democratic success is something that might catch the eye of U.S. policymakers. This is a country that could serve as a model of governance, especially compared to Somalia, which has faced decades of conflict. But, and this is a big but, there's a catch. Well, regarding the current situation of the whole world, Somaliland is located in a very strategic location. It has 850 kilometers of seashore in the Gulf of Aden. Somaliland, Berbera, the border port and the airport has been used previously during the Cold War. One is by Russians and one is by Americans. So you can understand the strategic location of Berbera. And Somaliland, as a country, has become independent on 26 June 1960, but unfortunately it has chosen to give up its sovereignty to find Greater Somalia and join it with Somalia, who got its independence 5 days later, on 1st July 1960. And again, Somaliland has regained it or reclaimed its independence on 18 May 1991. But until 1991, it has not been recognized officially by most of the countries, but all the countries in the world have been dealing with Somaliland as a separate entity. Somaliland is a country, is a democratic nation, which holds elections and gives transfer of power in a democratic way. Somalia considers Somaliland a breakaway region, and any formal recognition of Somaliland's independence by the U.S. could seriously damage relations between the two countries. Somalia might see this as a betrayal, which could lead to diplomatic fallout. Not just with Somalia, but with other regional players like Ethiopia, who has already made moves to strengthen ties with Somaliland. Somalia and Ethiopia have long had a complicated relationship, and Somalia's government could push back hard against any form of international recognition for Somaliland. So, what's the likelihood that Trump would take that leap? Well, we know that Trump is a deal-maker. He's made bold moves in the past that other politicians might have shied away from. Think of his recognition of Jerusalem as Israel's capital, or his approach to North Korea. He doesn't shy away from the hard calls, especially when it fits his larger strategic goals. In addition, there's support in Congress for recognizing Somaliland. Congressman Scott Perry, for instance, has pushed for the U.S. to officially recognize Somaliland, citing its democratic credentials and strategic value. In fact, Trump has voiced support for African independence movements in the past, and his America First philosophy could align well with recognizing Somaliland, given its potential benefits for U.S. national interests. So what does this all mean? Could Trump actually recognize Somaliland as an independent state? The possibility is certainly there. The strategic, democratic, and geopolitical advantages are hard to ignore. But there are huge risks: diplomatic fallout, regional instability, and the tricky balance between U.S. interests and international relations. Ultimately, it comes down to whether the U.S. sees Somaliland as a key ally in the region, or if the risks outweigh the rewards.
If Trump decides to move forward with recognizing Somaliland, it could be a game changer for U.S. foreign policy in Africa. But here's where I want to hear from you. Do you think Trump should recognize Somaliland's independence? What do you think the future holds for the Horn of Africa? Drop your thoughts in the comments below, and let's get a conversation going. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more deep dives into global geopolitics. Now let's move on to President Trump's stance on the presence of U.S. troops in Somalia and the impact on the region, particularly on Somalia and Somaliland. If you think Trump's potential recognition of Somaliland could be a game changer, wait until you hear about his approach to the U.S. military in Somalia. Because this is where geopolitics, counterterrorism, and power struggles all collide. Trump's military strategy in Somalia has been anything but predictable. From authorizing an unprecedented number of airstrikes against al-Shabaab to suddenly pulling U.S. troops out, his policies have left a lasting impact. But here's the question. Has his approach made the region more stable, or did it create a power vacuum that terrorist groups are now exploiting? And more importantly, what does all of this mean for Somaliland? Let's break it down. President Donald Trump's stance on the U.S. military presence in Somalia, as well as his approach to combating terrorist organizations like al-Shabaab and ISIS, has significantly influenced the region's security dynamics, particularly affecting Somalia and Somaliland. During his first term, President Trump authorized increased military operations against terrorist groups in Somalia. In March 2017, he granted U.S. Africa Command, AFRICOM, greater authority to conduct airstrikes and other military operations against al-Shabaab and ISIS targets. This policy shift led to a surge in U.S. airstrikes aiming to degrade the capabilities of these extremist groups. In December 2020, President Trump ordered the withdrawal of most U.S. troops from Somalia, reducing the military footprint in the country. However, in February 2025, he directed airstrikes against ISIS operatives in Somalia, signaling a renewed commitment to counterterrorism efforts in the region. The U.S. military's involvement in Somalia has been multifaceted. While airstrikes have targeted terrorist leaders and infrastructure, there have been concerns about civilian casualties and the long-term effectiveness of such operations. Some analysts argue that the U.S. approach has not sufficiently addressed the root causes of extremism, such as political instability and poverty. The withdrawal of U.S. troops in 2020 and the subsequent resumption of airstrikes in 2025 have created a fluctuating security environment. The Somali government's capacity to combat al-Shabaab and ISIS independently remains a critical factor in determining the success of these counterterrorism efforts. Somaliland, a self-declared independent region within Somalia, has maintained a relatively stable security situation compared to the rest of the country. The U.S. military's focus on Somalia has indirectly affected Somaliland, especially concerning the presence of ISIS in the region. In February 2025, U.S. airstrikes targeted ISIS operatives in the Guuul Mountains, which extend into Somaliland's territory. This operation underscores the transnational nature of the threat and the necessity for regional cooperation in counterterrorism efforts. Additionally, the U.S. has engaged in discussions with Somaliland regarding potential partnerships, including the establishment of diplomatic offices and security cooperation. However, the U.S. has been cautious about haddii aad ilaa dhammaadkii ila joogtay aad baad u mahadsan tahay qalbi furan qol furan iyo qaar kaloo badan فيديوغا داوانيسانا لايك تا كيلو سبسكرايب تنا إيسار أد بدو ما هاتسان تهاي مركزتا سانو ديري قلنيسان لايك تا إيه سبسكرايب تبا نوغو ساريسان انتا إنكا بدنبا إذن كا إذن كسوغيا أد بدو ما هاتسان تهين